Men in the informal settlement have come out to strongly condemn the selfish nature of the protest that left a shadow of destruction and untold suffering, especially to the women and children living in the ghettos. Our reporter Cecilia Lubanga now reports. We are back in Mathare area days after the demonstrations were called off. There's one story we are doing this link from the vehicle is because you're not quite sure if you're going to be welcomed by the residents of this area, because some of them became quite resistant to the journalists because they associated journalists with the group that was pushing the demonstrations. Calm has since been restored, and it's yet another business day for the residents of Mathare, with various people pulling off at their various places of labor. Even though that is the case, our presence attracted people who were keen to understand why we visited the area. Our sole goal was to find out the magnitude of the damage caused during the subsequent street marches that have since been called off. Here, we met Rosa Kinyi Ochieng, who leads us to her humble abode. Thursday last week was a nightmare to her family. Mimi nilikuwa kwa nyumba na watoto juu vile tear gas ilikuwa inalia nje. Mimi nilikuwa kwa nyumba na watoto. Then walikuja wakatupa tear gas pale nje. Moshi yote ikakuja ikaingia kwa nyumba. Na nilikuwa na watoto kwa nyumba, watoto wadogo. Na chenye asa ilifanya nikatoka juu ya huyu mtoto mwenye alikuwa na almost kama wiki moja, hata hakuwa amefika wiki moja, ni kama 6 days hivi. Sasa nikaamua hapana, wacha nitoke nje nitetee amani. Niseme tu amani juu au mapolisi pia walikuwa ni binadamu kama mimi, wamezaliwa na mama kama mimi. Sasa nikajitokeza nikasema hata kama ni kifo wacha niondoke niende. So over here when the chaos were going on, the place was fully filled with tear gas smoke, and I can just explain how this happened. So this is Akinyi's house, and if you come at this exact point, the baby was lying on this bed, and the entire time a tear gas canister had landed on this roof at this point. The entire smoke was able to access this house throughout this space, filling in the entire room and affecting the baby's health. It was a wild exchange between the mobs and the police. She would have sustained injuries in that instant. She, however, chose to save the life of her infant and 6 other children who had been hidden away in the same house for safety. Nilikuwa naona tunaumia. Kwa kila upande, si watoto, si wa mama, si wa baba. Ilifanya nikajitokeza. Caroline Ouma was among the lineup of women who stood up in confidence to stop the Thursday's exchange between the police and the mobs. Sasa mimi kenye leniuma ni moja. Watoto wangu ni wadogo. Na watoto wangu wajafanya kosa na wajashikwa tu na hatia yote. Mbona wanaturushia matia gasadi kwa mlango? Sisi tulikuwa tunaenda kustrike ili bei ya bidhaa irudi chini. She has since lost her job after she failed to report to work on Thursday. Washughulikie wale vijana wetu wenye waliumia na wamama wenzetu. Kwa sababu watu wengi waliumia. Kuna wenye baadhi yetu sasa wamelazwa kwa hospitali. Wanaendelea na matibabu. Wengi wetu wamekwama mahali pale. Flora Okumba wasn't spared in the Thursday's demonstrations despite her old age. A tear gas canister landed squarely on her leg, injuring her on the spot. Hiyo watu wanaona kama nakimbia. Alafu mimi akatoka hapa kwa mlango. Kufika hapa kwa mlango nasikia tu kitu kama nanguka kama mawe. Sikujua kama ni tear gas. Esther Adongo is 7 months pregnant. She was caught in the midst of the Thursday's exchange. She only remembers waking up at a hospital bed. Siku nilikuwa nataka kuenda hosi na nilifika huko kwa barabara nikapata kama mapolisi yako hapo juu wakarusha tear gas, nikanguka hapo chini. The harsh reality still exists within the corridors of Mathare. Although peace has been restored, they remain with the scars. Scars of lost siblings, scars of injured women, scars of lost businesses and property. The question that now begs for answers is, will this be always a routine whenever there's an issue in this country, or are they going to arrive at an amicable solution when approaching such matters? Cecilia Lubanga, Look Up TV in Mathare, Nairobi.